Hello, so in today's class we'll see one more problem on sketching the graph of a rational function. So you are given the function y equal to x square minus 1 by x cube. So you need to identify the location of all asymptotes, intercepts, relative extrema and inflection points, and using this we will sketch the graph of the function. Now here, so let us see the solution. So here the numerator and denominator, they do not have any factors in common. So therefore നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട so we will be using these 7 steps for finding the graph. So you need to check the symmetries, then the intercepts, asymptotes if any, then how the sign of f of x is changing, then what is the end behavior, then we look at the derivatives, and then the concavity, and if they have any inflection points or not. Those are the steps you need to follow to graph the function. So let us start with the symmetry. So when you take f of minus x, so f of minus x will be equal to, so you will get x square minus 1 by minus x cube varum, so that is minus of f of x. So therefore the function y equal to x square minus 1 by x cube, so you have f of minus x equal to minus of f of x, so therefore y equal to x square minus 1 by x cube is symmetric about the origin. So it is an odd function, so it will be symmetric about the origin, and that is the symmetry. Now let us look at the intercepts. So the intercepts, so when you take x square minus 1 by x cube equal to 0, so that gives x equal to 1 and minus 1. So x intercepts are, so you will get 1 0 and minus 1 0, and when x is equal to 0, y is not defined. So when x is equal to 0, so y, you can see that y goes to minus infinity in that case, so therefore that is actually an asymptote. So here there are no y intercepts, so നമ്മൾ y equal to x equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ you are not getting any value for y, it's not defined. So in this case there is no y intercept. So there is no y intercept. Now let us look at the asymptotes. So the vertical asymptotes. So when you take the denominator equal to 0, so denominator is x cube. So when you take x cube equal to 0, so that implies x equal to 0. So when x is equal to 0, y value is infinite. So therefore x equal to 0 is called the vertical asymptote. So x equal to 0 is the vertical asymptote. And next we will look at the sign of y. Now y changes sign at the intercepts. അപ്പോൾ നമുക്ക് x intercepts കിട്ടി. So x intercepts at x intercept the y value is 0, so the graph basically changes the sign at the intercepts or the asymptotes. So let us divide the points as, so നമുക്ക് കിട്ടിയ
intercepts 1 minus 1 ആണ്, asymptote is 0. So let us divide the given real line into this intervals. അപ്പോൾ minus infinity to minus 1 വരും, then minus 1 to 0, then we have 0 to 1, and then we have 1 to infinity. So let us look at what is the sign of y in these intervals. So let me take the intervals, and let us take a test point, and let us take the sign. So when I am taking minus infinity to minus 1, so let me take the value minus 2, then minus 1 to 0. So let me take the value minus 1 by 2, then 0 to 1. So let me take the value 1 by 2, and 1 to infinity. Let me take the value 2. Okay. So we will find the value at 2 and minus 1 by 2. Minus 2 എടുക്കുമ്പോൾ, so you will get 3 by 8 വരും. So minus 3 by minus 8 വരും. So that is minus 3 by 8. Now when you are taking 1 by 2, 1 by 2 എടുക്കുമ്പോൾ 1 by 4 minus 1. So that is minus 3 by 4, minus 3 by 4 by minus 1 by 2 cube, minus 3 by 4 by minus 1 by 8. So the value is going to be equal to 6 item, and at 1 by 2 ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ minus 6 വരും, and at 2 again the negative of this, കാരണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. So 3 by 8. So then we take the interval 0, minus 1, 1. So the function has a negative value here. So this is the sign of f of x. So function is having a negative value here, then here it has a positive value, then here it has a negative value, here it has a positive value. So that is how the sign of the function is changing. And so we have completed the part sign of y, and now let us look at the end behavior. Now when you take limit x tends to infinity, x square minus 1 by x cube, so that is limit x tends to infinity 1 by x minus 1 by x cube. So as x tends to infinity the value is 0, and the limit x tends to minus infinity, x square minus 1 by x cube, that is again limit x tends to minus infinity 1 by x minus 1 by x cube, so that is equal to 0. So as x goes to infinity, the value of y tends to 0. So therefore this is a finite value. So therefore y equal to 0. So when x approaches to infinity and x approaches to minus infinity, so the function will be approaching the value 0. The function the value x axis node അടുത്ത് വരും. So therefore y equal to 0 is the horizontal asymptote. So that is the end behavior, and the we have got the horizontal asymptote. Now let us find the derivatives. So you have y equal to x square minus 1 by x cube. So y dash will be
x raised to 6 x cube into 2x minus x square minus 1 into 3x square varum. So that will be 3x square minus x raised to 4 by x raised to 6. So that is 3 minus x square by x raised to 4. So you can write it as root 3 plus x into root 3 minus x by x raised to 4, and let us find the second derivative also. Second derivative edukkumbo you will get x raised to 8 into x raised to 4 minus 2x minus 3 minus x square into 4x cube. So that will be equal to minus 12 x cube plus 2 x raised to 5 by x raised to 8. So x cube will cancel off, so you will get minus 12 plus 2x square by x raised to 5. So that is equal to 2, you will get x plus root 6 into x minus root 6 by x raised to 5. So that is the value of second derivative. And now y dash is equal to 0 when x equal to root 3 and minus root 3. So y dash equal to 0 implies x equal to root 3 and minus root 3. And now let us find y double dash at root 3. So y double dash at root 3. So ഈ ടേം വരുമ്പം നെഗറ്റീവ് ആവും, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആൻഡ് y double dash of minus root 3 will be so this is positive and negative. So again that will be positive. Okay, the positive ആയിരിക്കും. So therefore x equal to root 3 is local max and x equal to minus root 3 is local minimum. So that is the local maximum and local minimum value. Now let us look at the sign of അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സും കൂടി നോക്കാം. സോ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് വിൽ ബി root 6 and minus root 6. So now let us look at the sign of dy by dx. So that gives increasing ആണോ decreasing ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so we have asymptote at 0, then at 0 the function is not defined. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ you have from minus infinity to minus root 3, minus infinity to minus root 3 എടുക്കുമ്പോൾ this will be negative, this is positive, so that is going to be negative. So അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. and when you take from minus root 3 to 0, minus root 3 to 0 എടുക്കുമ്പം positive, this is also positive, so both are positive. So here it will be positive, and 0 to root 3, 0 to root 3 എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, so it is going to be positive.
and when you take root 3 to infinity positive, this is negative, so the sign is going to be negative. So here it is decreasing, and in this interval minus root 3 to 0 increasing ആയിരിക്കും, here also increasing, and here it will be decreasing again. And let us look at the sign of d square y by dx square. So again, at 0 function is not defined, then you have the inflection points root 6 and minus root 6. So concavity will change at these points. So when you take the interval minus infinity to minus root 6, so let us look at the sign. So this will be negative, negative, negative. So that is going to be positive, sorry, it is negative again. Numerator random negative aanu, denominator negative aanu, sorry, it is negative. Okay, so here you are getting negative, and when you take minus root 6 to 0, minus root 6 to 0 edukumbo, this will be positive, then negative and negative. So that is going to be positive here, and 0 to root 6, 0 to root 6 edukumbo positive, negative and positive. So that is going to be negative again, and in the last interval this is positive, positive, and this is also positive. So ellam positive varum. So therefore this is how the concavity is changing. So here you have concave down and concave up, and here concave down, and here you have concave up. So that is how the concavity is changing. Now let us plot the points first and the asymptotes. Okay, so the intercepts are minus 1 0 and 0 1, and the relative extrema. So you have relative maximum at root 3. So when x equal to root 3, so you will get, so let us find the function value. So substitute x equal to root 3 in the equation. So let me write as decimal values. So root 3 I am taking 1.73, then 0.384 varum. അതുപോലെ relative minimum is minus root 3, so 1.73 and minus 0.384 ആയിരിക്കും വരിക. And let us look at what is the value at inflection points. So inflection points will be root 6 with 2.449 varum, function value is 0.34 and minus 2.449 minus 0.34 ആയിരിക്കും വരിക. So these are the points. Okay, so
ബാക്കി പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അസിംപ്റ്റോട്ട്സ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് us draw the curve. ഇനി അസിംപ്റ്റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ x ഈക്വൽ ടു 0യും y ഈക്വൽ ടു 0യും, അതായത് നമ്മുടെ ആക്സിസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല വേറെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ആ ലൈനും കൂടി വരയ്ക്കാം. സോ let us mark the points. So the points are, the intercepts will be 1 0 and 0 1, and the relative maximum is 1.73 and 0.84, 9.73, 0.384. Okay, so just draw that point here. അതുപോലെ minus 1.73 and minus 3.84. അപ്പോൾ sorry, it is okay, 1 minus 1.73 and minus 3.84. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. The graph is symmetric about the origin. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ താഴേക്കും. With respect to the origin, they are symmetric. So this is the maximum point and this is the minimum point. And next inflection point കൂടി. അപ്പോൾ inflection point, so that is 2.449 and 0.34. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ താഴെയായിരിക്കും വരിക. So 2.4 and okay, so that is our inflection point. And these are the asymptotes. Asymptotes are y equal to 0, y equal to 0 is the x-axis. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ x-axisലേക്കായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക as x tends to infinity and x tends to minus infinity. And now let us now join the points. Okay, so for that let us look at the behavior of the function. അപ്പം നമ്മുടെ സൈനിൻ്റെ ചേഞ്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 0 to √3 ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഫങ്ഷൻ, ആൻഡ് നമ്മുടെ സൈൻ ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 0 to √3 ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ആൻഡ് 0 to 1 you have a negative sign. Okay, അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ്ങും നെഗറ്റീവ് സൈനും ആണ്, ആൻഡ് it is x equal to 0 is a vertical asymptote. So therefore x equal to 0 യിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. So here it is going to be negative. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് x equal to 0 യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, and 0 to, so let us look at increasing എവിടെയാണ് decreasing എവിടെയാണ്. ഓക്കെ, 0 to √3 വരെ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ദെൻ √3 എത്തി, √3 to ഇൻഫിനിറ്റി ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ആൻഡ് let us look at the sign also. √3 to ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെൽ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ 1 to ഇൻഫിനിറ്റി എടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ ആയിരിക്കും. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്, ഇവിടുന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോച്ചിങ് ടു 0. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സൈന്, അപ്പോൾ നമുക്ക് 0യിലേക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ട് 0 ആണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ ആക്സിസിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല, ഇച്ചിരി ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ വരയ്ക്കാം. So this is the portion of curve on the right side, and again you want the behavior on the left side. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബിഹേവിയർ നോക്കുക. So when you take minus √3 to 0, the function is increasing. increasing ആണ്, concave up ആണ്. So that will be going to x equal to 0. So നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ it will keep on going to the x-axis. So this is the required curve for the given function. So this is the graph of the function y equal to x square minus 1 by x cube.